שבות עמי, המשמעה הפשוטה המקראית של הכוונה שבי של העם שלי. היהדות שנמצאת בגולה, התואר שלהם נקרא שבות עמי. העם שלי, הקדוש ברוך הוא אומר, העם שלי שהוא השני. In 1969, Shimon Grilius was an engineering student in the Soviet Union and a refusnik. He was active in promoting Aliyah to Israel. אבל אני רוצה שהנקודות האישיות יהיו רק פשוט אילוסטרציה איך יהדות רוסיה קמה נגד התבוללות סובייטית וזכתה לא רק להישמר, אלא יצאה בראש מורם ונתנה את הפירות. He was arrested and sent in a railway boxcar to the border of Siberia for 5 years of hard labor. Despite being a political prisoner, Grilius, like most Russian Jews, knew little or nothing about his religion or his people, but he wanted to learn. In the infamous camp called Perm 36, Grilius met a fellow Jew who taught him about kashrus, Shabbos, prayer, and the Hebrew language. Grilius began to practice what he learned. But in camp, where many of his bunkmates were former Nazis, his life only got harder. His beard was shaved by force. He was denied the right to wear a kippah, and he was locked in solitary confinement for keeping Shabbos. In solitary confinement, the guards forbid even letters. Prisoners were severed from life outside. Yet, 1,000 miles from Moscow, behind 7 layers of fence and razor wire, Grilius dreamed of reaching out to Russian Jews. He could not know that in Israel, people dreamed of reaching him. היה לנו קשר איתם, והם קצת התאוננו על מצבם היום. ואני חלמתי להקים מסגרת ליהודי רוסיה שאפשר בתוך 18 חודש לעשות מה שכאן עושים 18 שנה. ברוך השם, קיבלנו ידיעה שקיימת קבוצה כזאת. והקדוש ברוך הוא הפגיש אותי עם רב קוגל, והחלום שלי התגשם. אנחנו החלטנו לתת להם, בישיבה שלנו, הייתה כבר ישיבה לפני כן, וככה הקבוצה הזאת התרחבה. היינו צריכים להתחיל מלפני ההתחלה. כי לא היו לנו תלמידים, אנחנו היינו צריכים למצוא יהודים שרוצים לדעת את השורשים שלהם, ואז אותם להכשיר, לתת להם ידע, לתת להם כלים, לעבוד כמורים, מרצים, רבנים, ראשי קהילות. ואנחנו מהדור הראשון של המורים שלחנו כל אחד מאותה עיר, שלחנו לאותה עיר שהוא שם יעבוד. לגלות ביניהם אלו שאכפת להם מאחים ואחיות שלא יודעים כלום. ומי יכול לתת לאותם יהודים שהם עדיין נמצאים בשביל של שלטונות רוסיה אז ובזמן, אם לא אלה שהם יצאו משם, חיו את השבי הזה, הם צריכים להיות המלמדים והמדריכים לאותו ציבור, שעדיין לא אומר בביטוי מלא שהוא שואב ניסייתא דשמיא ועשה, כיוון שהקדוש ברוך הוא גם ודאי רוצה. אנחנו מקווים ומצפים, מבקשים סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו. After translating into Russian and distributing 2 of my books, From Central Park to Sinai and 2020 Vision, Shvut Ami invited my wife and me on a speaking tour to travel to some of the places touched by their prodigious work of spreading Torah in the former Soviet Union. From an idea that began in the mind of Shimon Grilius
behind barbed wire. Shvut Ami today touches thousands of Jews. At the Shvut Ami yeshiva in Yerushalayim, Russian-speaking Jews become rabbis, and these rabbis sign a contract to return to Russian communities inside and outside the former Soviet Union. In Beitar, Israel, construction has already begun on a campus which will be the largest Russian yeshiva in Israel and a center for Russian Jewry around the world. We spent Shabbos at Yeshiva Torah Chaim, 40 miles from Moscow. In a great historical irony, this yeshiva is housed in the former vacation retreat for KGB agents. Its auditorium, which used to be the movie theater, is today a base medrash. The chief rabbi of the Republic of Georgia, a soft-spoken tzaddik named Ariel Levine, is a Baal Tshuva who was born in Tbilisi. He too was educated in Shvut Ami's yeshiva and returned to Tbilisi to lead his people back to Torah. We met the wonderful Rabbi Mordechai Neuwirth in Kiev. Russian Jewry, for us, they were our heroes. Like, I remember my mother used to always tell me bedtime stories about the Russian Jews behind the Iron Curtain, and stories of Mendelevich and Sharansky and all the underground yeshivas and the Messias Nefesh. I mean, I grew up with this, but I never dreamt in my wildest dream that I'd ever make it actually to Ukraine or to Russia, to any place. Rabbi Neuwirth helps operate many of the local programs, including weekly Shabbosos and a community matzah bakery, which we saw in operation. In Odessa, we visited the Tikva orphanage with 400 Jewish boys and girls from across the expanse of the former Soviet Union. Many lived there from infancy to adulthood. The director of the orphanage was an orphan here himself. As a young man, he went to Yerushalayim to learn in Shvut Ami's yeshiva, met his future wife, and returned to Odessa, where he now runs the orphanage in which he grew up. These rescued children, who receive all the benefits of a true Torah education, particularly moved us. Their lives are harder than ours, but they appreciate everything they have, especially their Yiddishkeit. We feel privileged to know them, including an 18-year-old tzaddik named Igor Shvets, who gave us a beautiful recital on the piano.